Nos vamos a la Franja de Gaza, nos vamos para Israel. Vamos a saludar a doña Fania Oz-Salzberger. Ella es escritora, historiadora, profesora de la Universidad de Haifa y es hija del famoso escritor Amos Oz. El tema, pues, el de siempre. Esta mujer que nació en un kibutz y cursó educación en escuelas de los kibutz antes de pertenecer a las fuerzas de la defensa de Israel, es una historiadora, es una filósofa, es maestra en historia moderna, ha tenido todas las distinciones en la Universidad de Tel Aviv, completó su tesis doctoral en la Universidad de Oxford bajo la dirección de John Robertson, y el mentor de ella es Sir Isarel-Hamás. Actualmente es profesora de historia en Haifa y pertenece también a las universidades de Monash en Melbourne y de Princeton. Tiene una bibliografía fantástica. La guerra de Gaza, ese es el tema. Nos atiende a esta hora. La primera pregunta, Ana, para doña Fania, agradeciendo su tiempo, es muy sencilla. ¿Ella acepta que debe haber dos estados? Good morning, Mrs. Oz. Thank you very much for your time today at W Radio. Yes, hello, good morning. Let us begin by asking you a very concrete question. Do you believe that there should be two states? Do I believe that there should be a truce? Is that the question? No, two states, a two-state solution, two states. Two states, yes. I am one of the many Israelis who believe that the only solution we have to the horrible Israeli-Palestinian conflict is to divide the ancestral land between two sovereign states, Israel and Palestine. Pues ella nos dice que sí, que ella es de los pocos israelíes que sí está de acuerdo en que la única forma de solucionar esto es dividir esa tierra pues sagrada que ellos tienen entre dos estados. Todo el mundo está de acuerdo con ella, con excepción de el gobierno de Israel y del apoyo que tiene de Estados Unidos en su posibilidad de veto en Naciones Unidas. Ana, la pregunta concreta es, ¿y quién puede convencer al señor Netanyahu de que existan dos estados? A lot of people believe the same thing that you do, with the exception of the Israeli government and perhaps the support they have from the U.S. when they try to veto things in the UN. And the question for you would be, who do you believe could convince Benjamin Netanyahu that the solution is a two-state solution? The short answer is nobody. Netanyahu is interested only in his own political survival at this point, both within domestic and international politics, but especially because he's standing trial on three cases of corruption. So there is no use to talking to Netanyahu. The only way forward is to oust Netanyahu and his coalition government from power. Pues la respuesta simple es que nadie lo puede convencer, porque Netanyahu está, según nuestra invitada, solamente interesado en su carrera política, y su estrategia pues es el futuro de su carrera a nivel nacional e internacional. Dice que él no puede estar interesado en algo distinto porque, recordemos, él tiene en este momento 3 casos en su contra por el tema de corrupción, y no sirve hablar con él en este momento, y la única manera de avanzar es sacando a Netanyahu. Eso lo escuchamos permanentemente de voces muy importantes como la de ella desde Israel. Lo que pasó el 7 de octubre es inaceptable con el pueblo de Israel, pero lo que está pasando hoy con el pueblo de Gaza también es inaceptable. Están matando a todo el mundo porque sí. ¿Quién sostiene a Netanyahu para que insista en lo que el mundo entero le está rechazando? ¿Quién lo sostiene a él? Of course, we have always criticized what happened on the 7th of October. That was horrible, what happened in Israel. But what's happening in Gaza now, it's also unacceptable. The killing of everybody, it's horrendous just because there's not a logic behind many of these killings. And the question for you would be, who is supporting Benjamin Netanyahu? Who is helping him stay in power?
Well, I agree. I totally agree that the situation in Gaza is absolutely horrific. I think that our war against Hamas, a war that Hamas, of course, opened on the 7th of October, is a just war. It is morally right. But I think the way our government is conducting this war is wrong, morally wrong. And a growing number of Israelis, although we are still deep in our own trauma, in our own catastrophe, many of us are directly bereaved and hit by the 7th of October. Is still very much alive. But still, an increasing number of Israelis realize that the way this war is being conducted on the humanitarian level is absolutely wrong. So I would like to make this statement before we go back talking about Netanyahu. Antes de ella seguir contándonos quién estaría apoyando a Netanyahu, ella pues está de acuerdo con usted, Julio, donde dice que la situación en Gaza es absolutamente horrorosa, que ella entiende que la guerra en contra de Hamás por lo que ocurrió el 7 de octubre es una guerra justa, es pues lo que realmente tocaba. El problema es la forma en cómo el gobierno está conduciendo esta guerra. Eso está mal, moralmente está mal. Dice que aunque hay muchos israelíes que están todavía muy traumatizados por lo que ocurrió el 7 de octubre, por esta catástrofe, aún así, aún con ese trauma, entienden que lo que está pasando a nivel humanitario, como se está llevando a cabo esta guerra en Gaza, está mal. Su padre era fiel creyente de dos ideas. La primera, al igual que usted, era creyente de la solución de los dos estados. Y la segunda, él también creía que una paz sí era posible en el Medio Oriente. ¿Cómo ve esta posibilidad de que estas ideas tengan fruto después del 7 de octubre? Your father was a great believer in the two-state solutions, and he also believed that there was possibility of peace in the Middle East. How viable do you think are these two options after what happened on the 7th of October? Well, first I'll quickly answer the second part of your previous question, and that is that the only thing stopping us from removing Netanyahu now is, of course, democracy. We have to have elections. We are calling and pressing for elections. He is very likely to lose his small majority in the Knesset and to lose a lot of seats and to lose the elections. So I'm very much hoping this will happen soon. Going back to my father's wish for peace, he used the beautiful word peace very often, and also compromise. And he said that Israelis and Palestinians may not love one another, but they can live peacefully with each other. These days, after the shock of the 7th of October, I am more careful about using the word peace, but I am using the word hope, and I am using the term negotiation for a territorial agreement. This is what we should start with, and maybe leave the beautiful word peace for the next generation. I don't know. But maybe it will come earlier. We have to start negotiating now, immediately after our hostages are released and Hamas no longer rules Gaza. Pues nos dice que la palabra paz es una palabra... antes de ella arrancar con su respuesta, Esther, quería terminar con el tema de Netanyahu. Dice que lo único que detiene la salida de Netanyahu en este momento es la democracia, que ellos tienen que tener elecciones y que sí, que ella cree que cuando se den esas elecciones, que espera que sea pronto, pues ahí él va a perder la mayoría y va a perder las elecciones en general. En cuanto a lo que usted hablaba de su papá y sus ideales, habla de que la palabra paz usualmente se utiliza muy fácilmente y ella quiere recalcar algo en lo que ella cree, y es que los israelíes y los palestinos no se tienen que querer, pero sí deberían poder vivir en paz. Ella dice que después del 7 de octubre, ella le cuesta un poco más utilizar la palabra paz, sin embargo sí utiliza la palabra esperanza y la palabra negociación. Ella dice que la palabra paz de repente tiene que quedarse para la próxima generación, pero que sí es muy importante empezar a negociar, y empezar a negociar tan pronto se liberen esos rehenes, y empezar a negociar para que haya esperanza. ¿Qué más, yo? A mí me gustaría preguntarle por algo que muchos israelíes creen. Muchos israelíes dicen que la actitud del gobierno con la población del sur del país y con los rehenes antes y después del 7 de octubre tiene que ver con el hecho de que la mayoría de ellos son gente de izquierda. Me gustaría saber qué piensa ella al respecto.
we wanted to ask you about your opinion about something that people are starting to, say, and it's the attitude of the government in Israel. People are saying that the attitude that the government has towards the population in the south of Israel and towards the population that is the hostages has a lot to do with the fact that many of these people in the south and the hostages are from the left. Yes, I would continue this and say that we also have 100,000 people evacuated in the north of Israel because the whole border with Lebanon is now uninhabitable. Nobody can live there because of the rockets we are getting from Hezbollah from Lebanon. So yes, there is a strong sense among us that our government is not giving its care, concern, and attention to all citizens equally. And the fact that so many of the people who were hit on the 7th of October and are still evacuees from their homes to these days, and a lot of the hostages belong to the secular, liberal, left-leaning part of Israeli society, is, I'm afraid, somewhat relevant to the way this government is behaving. And part of the proof is not only the dragging its feet for a hostage deal and taking its time and being so slow, but also the fact that Netanyahu and his ministers behave in an abominable way to the families of the bereaved and the hostages. And Netanyahu did not even mention the word kibbutz for a month and a half after the 7th of October. We are his political enemies. I was born in a kibbutz myself. I belong to this part of Israeli society. We, the left liberals, are his political enemies, and there was zero emotional outreach from the government to the citizens that were heard from our part of society. President Biden was much more warm and hugging and empathetic to the families of the people killed and kidnapped than Prime Minister Netanyahu was. This, I think, tells you a lot about the kind of man who is leading us now and the kind of government which is leading us now. Pues nos dice que ella está completamente de acuerdo con ese pensamiento. Da el ejemplo de que hacia el norte de Israel 100,000 personas ya han sido evacuadas por el tema de lo que está pasando con Hezbollah, los misiles que están recibiendo en esa frontera con el Líbano. Dice que esa sensación de que el gobierno no trata a los ciudadanos de igual manera la sienten ellos. Dice que muchas de las personas que fallecieron y que son rehenes por lo que ocurrió el 7 de octubre son personas liberales y que sí son parte de esa vertiente de izquierda del país, y ella siente que esas personas no son relevantes para el gobierno, y por esa razón el gobierno se está comportando como se está comportando, demorando ese intercambio de rehenes. Destaca lo que en su opinión ha sido una conducta abominable por parte de Netanyahu en cómo se ha comportado con los familiares de las personas que fallecieron el pasado 7 de octubre. Habla de la palabra kibbutz. Ella nació dentro de un kibbutz y dice que Netanyahu no utilizó esa palabra por más de un mes. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas, los que están en los kibbutz, los que son de izquierda, son los enemigos políticos de Netanyahu, y por eso él ha tenido cero accesibilidad a nivel emocional. Compara la actitud del presidente Biden y dice que el presidente Biden fue mucho más cercano, abrazó a las familias de las personas que tenían personas detenidas, secuestradas o asesinadas, cosa que Netanyahu no ha hecho, y que eso nos da un ejemplo del tipo de hombre que está liderando Israel en este momento. En su opinión, ¿cree que el ataque del día 7 de octubre ha callado, ha desmontado las organizaciones pro paz y alienta a los sectores más derechistas? Do you believe that, what happened after the 7th of October has to an extent, I wouldn't say destroyed, but it has lowered the action available by peace organizations, and in the other hand has given more power to people that have, a line of thinking to the right? In some ways, this is true. People who trusted in the chances of peace with moderate Palestinian leaders are far more careful now in their hopes and dreams. On the other hand, I think that what you see politically in Israel, what you will be seeing is a great expansion of the political center, not the right wing, because it was under an extreme right-wing government that this disaster happened, but a move from both the right and the left towards the political center. Benny Gantz and other politicians who are
relatively responsible and rational. I think that this is not a bad sign. I would be surprised if most Israelis would become peaceniks and lefties at this time. But I think that moving to the center could potentially stabilize Israeli politics, make amendments to Israeli democracy, and eventually lead to my limited hope for a negotiation between Israelis and Palestinians. Pues nos dice que sí, que hasta cierto punto esto es cierto, que muchos líderes palestinos con, digamos, pensamientos un poco más moderados, hoy en día tienen mucho más cuidado a la hora de hablar de esperanza y de sueños. Ella cree que el futuro de la política en Israel está de la mano de una expansión del centro. Ella no cree que va a ser otro gobierno de derecha por 100%, porque pues se ve lo que ha pasado. Habla de Benny Gantz y otros políticos que ella cree que son relativamente sensatos, y cree que esa movida hacia el centro, hacia una posición más centrista en Israel, es lo que podría estabilizar el mundo político y de esa manera hacer, digamos, que la paz con la democracia, y entonces poder empezar con eso que ella espera, que es con la negociación. Como nos decía, su padre se murió soñando con esa paz que ella misma nos dice que está más lejos. También en alguna ocasión, así como era muy duro con la política de Israel, también dijo que la gente de Gaza tarde o temprano hará con Hamás lo que la gente de Rumania hizo con Ceausescu. ¿Ella cree que eso está más cerca también o más lejos, o que en algún momento se entenderá por parte de la población palestina que Hamás es parte del problema? Félix, repítame lo que... ¿La frase textual? Sí, por favor. La gente de Gaza tarde o temprano hará con Hamás lo que la gente de Rumania hizo con Ceausescu. Perfecto. So you were mentioning what your father, his dreams of peace and how that was going, farther away. Specifically, nowadays, with what's happening in Israel, we wanted to ask you about something that perhaps could happen, and it's that the people of Gaza will have to end up doing with Hamas what the people in Romania had to do with Ceausescu's. Ceausescu, yes. I heard the comparison, and it is not an easy thing to accomplish. Hamas, you have to remember, is a terrorist militia armed up to the top of its head with weapons, tactical and strategic. And the people of Gaza, especially those who are not involved with Hamas, those who are victims of both Hamas and Israel now, horrible victimization of innocent population, of innocent civilians in Gaza. I don't think that they can take up arms or go in their thousands to topple Hamas, because Hamas is aiming its guns also against them, and it always has. After Hamas was elected, democratically elected, in Gaza in 2007, the first thing it did was to execute over 1,000 of its political opponents. And there is a rule of fear and terror in Gaza not since today. It's been going for a long time. This said as early as 1995 that Hamas is the best partner for Israelis who never want peace, for Israelis who want to continue the conflict, or perhaps to conquer the whole land from the river to the sea, by nurturing the most extremist, fanaticist Islamic organization at the expense of the moderates. So the policy has been obnoxious on many levels, morally and otherwise. But there was a kind of an unwritten agreement between the Israeli extreme right and Hamas that both of them have a similar interest. And the interest is to put down Palestinian moderates. So what I'm expecting now, to give you the briefest answer to the question, is for the international community to step forward. And if we want to prevent further fighting in the Rafah area in the south of Gaza, if we want to prevent this final and a terrible phase of the war, we shall have to remove Hamas in other ways, not by a Gazan revolution, which is not on the cards,
but by powerful international pressure, including the moderate Arab countries. This is our hope now, to prevent the last phase of the war from taking place. Pues nos dice que no es algo tan fácil de lograr eso que se logró en Rumania, porque Hamás es una organización militar terrorista que están muy armados, y las personas de Gaza, hay muchas personas en Gaza que no son miembros de Hamás y que han terminado siendo víctimas tanto de Hamás como de Israel hoy por hoy. Y ella no cree que esas personas podrían conseguir armas y llegar a tener el nivel militar o el nivel de batalla que tiene Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás, para empezar, los tiene apuntados a ellos también. Ella habla de que Hamás, después de las elecciones de 2007, lo primero que hicieron fue ejecutar a sus oponentes políticos. Ellos han gobernado con esa política del terror. Y habla de algo que se decía en los años 95, y es que Hamás es el mejor compañero de las personas de Israel que no quieren la paz. Esos extremistas en Israel que quieren más tierra, se benefician de Hamás. ¿Por qué? Porque nutren a los extremos al costo de los moderados, y que esto es algo, en su opinión, ridículo, porque ese extremo, tanto de la derecha como para la izquierda, termina siendo pues de un mutuo interés, que es el de que no haya paz y el de quitarle paz y bienestar a los palestinos. En cuanto al futuro, ella cree que la única forma para progresar es que la comunidad internacional se involucre. Cree que hay que frenar lo que está pasando al sur de Gaza para que la guerra no pase a otro nivel, y repite que la única forma de hacer esto es con presión internacional que incluya a los países árabes. Algunos plantean como solución rápida al conflicto una reconciliación, y que judíos, musulmanes y oriundos de cualquier religión convivan en un único Estado, no dos. ¿Ella qué opina sobre esta propuesta? In terms of another proposal that's been thrown around, it's the fact that everybody, Palestinians and Israelis, could all coexist in the same state. What's your opinion about this solution? This is called the one-state solution. I never supported it, and now I think that it is virtually dead, at least for the coming generation or two. You see, Israel is already a Jewish Arab country in the sense that 20% of our population, just under 2 million people, are Israeli Arab citizens, Israeli Palestinians. And they get full civil rights, of course, and equality. They are full citizens. There are some issues, like there are issues in many countries with minorities, but basically this is a successful coexistence, a very encouraging coexistence. In my own classroom at the University of Haifa, 25% of the students are Israeli Palestinian women and men. However, to try to expand this and to create one country between the river and the sea, which will no longer be called Israel, which will no longer have a Jewish majority, hence it will no longer be the country, nation, state of the Jews and, of course, of all its other citizens. It will be different. It will have about an equal number at this point of Jews and Arabs, many of whom hate the guts of one another. So this solution will mean that all those thousands and thousands of Gazan civilians, not Hamas, civilians, who cheered the massacre of the 7th of October, who loved that day, who adored the killings and the rape and the abductions, are supposed to be my fellow citizens. I'm afraid this is a non-starter. This will not happen. And much of the Zionist left would agree with me. By Zionist, I mean, and this is important, by Zionist, I mean anyone who believes that there can be and there is a right to have a Jewish nation-state, a nation-state for the Jews in the world, namely Israel. Of course, as long as it's a democracy respecting all its minorities. So I take the one-state solution to be not only anti-Zionist and destroying the dreams of 150 years
and the very existence of Israel, it is also complete nonsense in the sense of allowing perpetrators and victims from both sides to live together. Yes, let me go ahead and translate. Give me 1 second. Of course, yes. Ella dice que esa solución de un solo Estado, ella nunca la ha apoyado y en este momento cree que está virtualmente muerta, at least para la próxima generación. Dice que ya Israel es un país, digamos que judío y árabe, en el sentido de que cerca de 2 millones de habitantes de Israel son árabes. Y esa coexistencia, ella podría decir que ha sido una coexistencia exitosa. Recalca que en su salón de clases en la universidad, 25% de los alumnos son israelíes palestinos o israelíes con descendencia árabe. Sin embargo, cree que si eso se tratara de extender, ya no se llamaría Israel. Ya no habría una mayoría judía, porque como están los números en este momento, habría más o menos igualdad de personas, de número de personas de árabes y de judíos. Y dentro de ese número de personas, muchas que se odian excesivamente las unas a los otros. Ella cree que esa solución de un solo Estado arruinaría lo que se ha trabajado por muchísimo tiempo y haría que, por ejemplo, ella tuviese que coexistir con personas palestinos que, aunque no son de Hamás, sí se alegraron por lo que pasó el 7 de octubre. Y eso no va a pasar. Ellos no pueden coexistir. Dice que eso es una solución antisionista, y por sionista ya se refiere a cualquier persona que entiende y que cree que Israel es un lugar que se merecen los judíos, que los judíos merecen un Estado. Y cree que simplemente todo lo que tiene que ver con una solución de un Estado es prácticamente inexistente, imposible y destruiría un sueño de muchísimos años. Usted escribió junto con su padre un libro que se llamaba Los judíos y las palabras. Y a mí me gustaría preguntarle cómo cree que estos hechos del 7 de octubre y este creciente antisemitismo se van a incorporar en esta narración del pueblo judío. You wrote a book with your father that is called The Jewish and the Words. And we wonder, how do you think that what happened on the 7th of October and the anti-Semitism that it has grown after that is going to take an effect on the whole sense of the Jewish community and how they are perceived? Well, this is certainly a game-changing moment, I'm afraid, in Jewish history. Maybe only in recent Jewish history, maybe in the whole of Jewish history. You see, for us, the 7th of October is an event of biblical proportions. How it will affect the Jewish history of thought, intellectual history, emotions, religiosity, perhaps noble values, which are also of Jewish origin, is too early to tell. But it is emotionally significant that people here call the 7th of October a small Holocaust. It is not, as some anti-Semites tell us, that we are playing the victim card, but it really is an enormous event in our history, both Jewish and Israeli. So yes, I'm afraid the changes are coming, but my job, and the job of other Jewish Israeli moderates, is to keep pulling hearts and minds towards our kind of Judaism, which is liberal, which is universalist, which is humanist. Well, thank you very much for your time today at W Radio. Thank you, Professor. You are most welcome. All the best. Bye-bye, doctor. Impresionante la señora que acabamos de escuchar. Amos Oz, pues no necesita presentación, pero ella, una profesora en Israel, hablando y poniéndole el punto sobre las IES a la situación en este momento. Adelante, Ana, ¿qué dijo? Pues nos decía que ciertamente esto es un momento decisivo en la historia judía, tanto en la historia reciente como en la historia en general.
dice que lo que ocurrió el 7 de octubre es un evento de tal magnitud que realmente es un evento bíblico. ¿Y cómo va a afectar a la historia judía? Pues de repente es muy temprano para decirlo. Sin embargo, dice que esto sí tiene un significado emocional y sí entiende cuando se le llama al 7 de octubre un pequeño holocausto. Dice que no es por jugar la tarjeta de víctima, pero que esto fue un evento enorme en el mundo de los judíos y que su posición, su trabajo y de los otros israelíes moderados es seguir explicando, seguir hablando, seguir pues contando la historia judía, siempre entendiendo que están en desacuerdo con cómo se está manejando la guerra en este momento.